wikwatio musese akanavo ndevala watindila watindanisa na eisya ungama sanze saa 1:30 seo kwata Mauvoo maitu ndini wa usakwani 2022 ula ukwete waninye Veronica SYOMBUA na Sharon Lindo kwitha aitwa lile Mauvoo kwanzia ya meko ndani wa mundi tukumbanise Mauvoo makonetie ngwatani kudukanya kuweta maspika mo mambunge ya Senate na mbunge ya National Assembly kati wa Mauvoo makonetie kuyumbanisia kuidu ya kidito cha musumbe musakwe indi kwa uyu pekachambe ukwatala tumanengete uito utukune wa umungu ala tukumbanesye ni pamwe na Ruto kukomana na tongo ya sakue ma Kenya kwanza. Kalonzo kuvitu kiduani azimia kutwika spika wa Senate. Leo Kenya kwanza kusakua Moses Wetangula hata spika wa mbunge nene. Kuyumbanisia kuidua kidito kwa musumbi musakue kuende ya Kasarani. Gavana wa Makueni kwenda mwenendi adhukumwe. Vilingi wa Mauvoo. Musiaisiano tukwatia ni Facebook ta Mutongoi TV, YouTube ni Mutongoi TV /FM official utumani mukuveno tumia kwa namba ili 395 nina wikwatio nitukutambanie mwengi na muthia wa Mauvoo maitu. Tuumundi atongo ikiwathukanyo ala meungua ngwatano ya Kenya kwanza ni makomani ya Karen Musini wa Ilovi valamasa kwa Moses Wetangula ta spika wa mbunge nene nake Amason Kingi na ulona igavana wa Kilifi kwitha spika wa Senate. Erastus Kithuku wanzomoni watumbanisia Mauvoo a President Munyuve William Ruto kwe umundi wa komana na tongo ya sakwe kumangwatanioni ya Kenya kwanza mawikaloni make alame Karen Musini wa Ilovi nindini wa umbano uvala tongoi akwa vamwe mamu vitukithia Moses Masika Wetangula kukitia mwanya wa spika ndeni wa mbunge nene nake ulaona igavana wa kaunti ya Kilifi Amason Kingi kosa mwanya wa spika ndeni wa mbunge ya Senate. I want to assure you, honorable members, that I'll be your diligent servant. I'll use my long experience to mentor those who are ready to be mentored into leadership. I'll be available to guide those who want to be guided on good debating skills. Thank you very much, Your Excellency, for the confidence that this coalition, Kenya Kwanza, has bestowed on me. I have, since my election as Senator of Bungoma, tendered my resignation, and I stand before you also unemployed. So with humility, I'm asking the senators of the Kenya Kwanza coalition, I'm asking for your vote with a lot of humility. I'm lucky that quite a number of them are my friends. For the 10 years I've served as governor, I've appeared severally before the Senate as the law demands, and in so doing I've made quite a number of friends in the Senate. Ainena Ruto ni wasekana ena mwikio Kenya kwanza nimeovikia na osinda mwanya wa spika mbungeni ile vala wetakana ngwatano ya azimio yena ando matena mivango meseo aimenda ayumbe ma Kenya kwanza mesovia muno. We are competing with a very desperate team. I just want to let you know, as members of parliament here, we have a good margin of about 11 members in the National Assembly. We have other members who are not sitting here, but they will vote for us. Maybe possibly another 15 or so, but maybe towards 20. So we will have a bigger margin in Parliament, but let us not take anything for granted. People who can use the National Security Advisory Committee to try and overturn the will of the people, they can do worse.
they are very desperate to have the Speaker of either house. So I want to ask you for this, for today and tomorrow, please be careful. They could even possibly arrest some of you people just to reduce our numbers. Kabindani kauruto ni womya witano kwi ayumbe maikatete kulwa ni isiosio ayasya kana atongoi ainge malea usio kautongo ini nondo wa kulea uviki ya mwene ndi undu violate. I want to encourage you as members of parliament. Your office is the constituency. Musisahau kwenda constituency. You know, I have seen many people who have lost because parliament can be a very interesting place. Unapata trip ya kwenda New York. Ukirudi, there is another trip to Mombasa. Ukirudi, there is another trip to another place. By the time unajua, it is 1 month since you went to the constituency. Hiyo ndio highway ya kufukuzwa na raia. President Uomosa kuwe ingi ni wathuthia atongoi alama na alikile utongoi ni mena ukumo nini ahimenda medhiwe na mutuo wa kuendesya. I want to tell the younger leaders who've been elected, part of the job that I have, and I have told my good brother and Deputy Rigathi Gachagua and the leaders here, part of the job we have is to mentor the younger people. Yeah, the new leaders. I want to assure you that we will help you, you know, to grow, and we are going to have programs in the party to assist the new members to understand their role, to appreciate their responsibility, so that we want these members of parliament to be better than us. We want the younger leaders to be better than us as we go into the future. And we will be available. We will call you whenever we see una piga kona, tutawanyorosha. You know, many of you seated here, I have had occasion to call them and sit them down and tell them, please, hapa iko makosa, nyorosha hapa, nini. And I am very happy that many of you are listening. We only want the best for you, and we want the best for our country. If better leaders take over from us, we become a better country. So we will assist you. And whenever I know, I sometimes tell people things that are not very pleasant. Kuna mwingine namuita namwambia, wewe, mambo ya pombe upunguze ama uwache. Erastus Kithuku wa Nzomo, Mutongoi TV. Chathi cha kwiyumbanisia kwithwa kithito cha musumbi musakwe na kunengeleanilwa kwa serikali kuma kwi musumbi wenukite Uhuru Kenyatta kuthi kwa President Musakwe William Ruto na munini wake Rigathi Gachagua na kila ikatwa wake matuku 13 mwaini huu kiwanzani cha Kasarani musini wa Ilovi kati wa saa inyasi ya kioko na sana na cia muthena no kuendeye valaga vana watene wa Masako Dr. Alfred Mutua wa ikidia iseso yu tayende nesa na kuweta tawona ni musio wakana serikali ya Kenya Kwanza ni yumbanitie kuthukuma mwene nthi undu vailite. Lina Musangi na Mauvoo. Iseso ya kuyumbaniswa kwitho kithito kwa musumbi Musakwe William Ruto na iende kiwanzani kia Mathau kia Kasarani kaunti ni Ilovi. Wala mutongoi huu kwikwatiswa kwa selela utongoi wa usumbi wa nthi ya Kenya kwa matuku 13 mwini huu. Oni kuatiania na mwene kivila wanza maila yungamio ninengelea nilwe wa kilauni serikalini ya kati Joseph Kinywa. Walona vikie kutanga sakanese soika toeso kiwanzani kia Mathau kia Kasarani na vala muthenya uwa wa kelu kedho muthenya wa kuthumwa kana public holiday. Peaceful and orderly transition in administrations is hallmark of our democracy and an essential testament of a nation's status as a beacon of stability, democracy and the rule of law. The mandate bestowed upon the committee is sacred and the burden of that responsibility is heavy. With the presidential election cycle now behind us,
The swearing in and the inauguration ceremony is an opportunity for the nation to not only witness and usher in our nation's fifth administration, but also to celebrate the strength and vibrancy of our constitutional and democratic processes. Onena kavindani kala watambuka kiwanzani kiulo na ingavana wa Masako Alfred Mutua ni waelezekana kiathi kiki vaniwe kwitha kiki ya kiwango kia yulu muno wenda international standards. His Excellency, we are here with teams from the National Government Office of the President, from the judiciary, from the military and others. And our main concern and our main issue was to make sure that the standards that are being set up here today are of international quality. We want this event to be flawless. We want this event to send the right message to Kenyans that we are ready to work. And so far, we've walked around with the senior officials here, and we are very happy with what we've seen. Mutua ni wangala kana ukuine mwikiethe na kana aini alama kietha movika kiathini kie, maikietha na mathina kuvika kiathini kie. We've made a few changes to ensure that there's proper flow of traffic and proper flow of the VIPs that will be coming here. So, and we've urged them to continue and finish the work as quickly as possible. We've made a few changes here and there to make it easier for wananchi. What we want to tell Kenyans is that the transition is real and it is happening. And Kenyans should brace for themselves for a government that will deliver to the people. And that's what we want to do. Have this inauguration, have a good time, but then we get back to work. Ingine wongela kana usese ukiethe mululu milia kuekiethe saini usalama wo. We have impressed upon the management of the stadium that everybody coming here is a VIP. Every person who will come to this stadium is a VIP. So the toilets that they use, the seats they sit on, the places they go will need to be VIP standards. We don't want what we call madhogodhanyo. We don't want things that look like the stadium has never spent a lot of money to be developed. We want people to come and feel that this is their country and things are done well. We will also be discussing parking and entrances, and we'll make sure that people going through the right entrances, proper security is undertaken, people have proper seats where they'll be able to sit to enjoy the activity. So we want to make it easier for everybody to be able to enjoy the activity and for our guests to be able to come. Ngo ripoti ya Vilingi wa Mauvoo ni Lina Musangi. Tuithi kaunti ya Makueni, gavana wa kaunti isu Mutula Kilonzo Junior ni waumia ukanio kwa thukumi serikali yake alama ende na maundu ma uteti aiweta kana uteti nuna thelile na yune vinda ya kuthukuma mwene nthi undu vailete ainena itina ukomana na tongo ima sub county ward na villages kana administrators musini wa wote. Mutula no wetie kana nde kwenda kumanyangaliko ila mana kwa tamba unyuvanini muvitu kila kwenda ni kuthukuma mwene nthi wa Makueni. Kennedy wa Mulinge no kutuelezea. Ni wa kikalo kichambe kati wa gavana wa imbi wa kaunti ya Makueni Mutula Kilonzo Junior, monini wa Kelosi Mulili na sub county administrators vamwena alama ward vala aiweta inge mathukuma serikali ya Makueni tamalikite siasa na kuwa makuthukuma uyawo. Junior wa makanya yolo waki na muno maofisa mawasanya wa koti na lao weta tamosa na sia koti umekite mivukoni kwa. The revenue officers in this county have become cartels. And all of you know that they are pocketing revenue. Mimi kama najua, na niko hapa kwa gorofa. It's a wild west. How can people operate like that when you have government? It's just not possible. The revenue officers must work under you. Anybody who is not working under you, upon your power delegated, start disciplinary process.
vala iwete tambia ye tayo tonge tinanzika yosi akaunti ya Makueni kuende semelati mingange ya maende kumana na kusula kwa koti munini wa governor wa akaunti ya Makueni Lucy Mulili ongi watu la motea kumima serikali alama nenga wawe wakosia semelati kivodhukanyo na maye makosa wea una wito hula wa ilite within the limits of the budget constraints. If there is a project that really affects the public directly, what is it you as administrators, what is that lacked, that we have a project that has been done, not completed, that the contractor has been paid fully, 100%, and yet the project is not completed? Do we go back and we do another budget for the same project, or do we blacklist that contractor? Junior hayenda thukumi alame unengwa kivolo cha kuthima milati kivodhukanyo ya kaunti taila ke uo na malelo kuthukuma uya wondo vailite aiwetani kwisilanzie valambe ya sia enendhima kaunti ya Makueni ikatumika kwanzia la ilite. Anybody who has performed well should have a letter of commendation in their file. Would like to thank you for making sure that Project X was completed on time, the contractor left site, and people are happy. That should be a commendation in everybody's file, those who have performed. Let's not wait to discipline people. Junior honge wetani kwesila serikali ya kevaloka hiki dhia melati ila enendhimete kwesila sikalosi mwana siya public participation ikakuwa evinda kuviku vitu kithiwa na kutoa iwa kelilo chaki wetata kuminana na evinda ya sela melati kuwa yamina kuwetoa ni enendhim. We are going to work without a bridge to the administration. Nitupie tu kasiri. Nitupie tu utaona vile nitadili na. Why? Because we want to achieve efficiency. And part of the things that we want, I've said in my manifesto, is to just reduce the bureaucracy. Kenyans are complaining we are too bureaucratic, that they get their projects after too long a process. Governor imbio akaunti ya Makueni na munini wa kemethi tomaito isi sikalosi mwanana mevya kivodhukanyo ya akaunti ya Makueni isi nsikayone siya kwiki ya tusio ndesi ya governor ulona umie Professor Kivutha Kibwana. Ken Mulingi ya Mutongo TV Makueni. Zama ya atumia akaunti ya Mombasa ni mamwenda Musumbi Musakwe William Ruto avikia kuthukuma na andu onde mevo ala mengalikoni ya uvinzani na ilani ya azimio kuikithia kana ni mathukuma enendi undu vailite atumia ama ikuli ya Ruto avikie kuyanisia mawatho make na ala wathie ekali ma akaunti ya Mombasa kavidani kala unavoya kula vatani wako kilia ukwati wa akaunti ya Mombasa na Kenya kwa wonde. Angelina Mose ni mwandiki witoa Mauvoo. Atongowe ni mwene kivilo anzama iya atumia va akaunti ya Mombasa Mohamed Jahazi atumia ani makadhi ya Ruto kumana na usindi wake na vala mamwenda vikie kuthinikia maundu ma ukwati wa akaunti ya Mombasa na kuthesya ngalama ya mikalile aminana na kuidhwa kithito kwamba hali ya uchumi ambayo katika Kenya sasa hivi tuko chini. Kwa hivyo ipo haja kubwa ya wananchi wote pamoja na serikali kushiriki kamilifu kufufua uchumi ambao umezotesha kwa muda mrefu. Na hili si jukumu la rais peke yake au la viongozi peke yake, lakini kila Mkenya anahitajiki kuchangia vilivyo kamilifu katika kufufua uchumi huu ambao uko vibaya sana kwa sasa hivi. Kwa hiyo tuna imani kwamba hasa sisi Mombasa, tukisemea Mombasa ndio tuna kilio kikubwa kabisa. Mombasa inzizimia, imeanguka. Kwa hivyo mategemeo yetu ni kuwa kila aliyechaguliwa hana haja ya kusema maneno mengi, lakini angalie uchumi na tabu ya wananchi. Nani anaweza kula ugali wa shilingi 250 unga? 250. Zamani unaambiwa wewe utakula, mtu akikutukana sana ambia utakula maharagwe na ugali, au sivyo bwana? Yaani ankudharau. Leo maharagwe na ugali ni chakula cha bei kubwa hata kushinda nini, au atumia ani mamwenda Ruto avikie kuanisya mawatho make kuyekalima akaunti ya Mombasa na kaunti sia Kisuani kwa jumla vala mamwenda avikie kutungia uthukumi wa poti tina wa kuidhwa kithito ota undu wathanite sikamilifu kuokoa hali
ambazo zimeharibika sasa hivi za kiuchumi. Umaskini umekithiri, wajane wamekuwa wengi, mayatima wameongezeka na watu hawana makazi. Kwa hivyo hilo ni jambo ambalo kwamba sisi kama Wakenya na kama wazee baraza la Mombasa tunahitaji lipae upeo wa kwanza kabisa katika majukumu ambayo kwamba hawa wataweza kuchukua mambo haya. Jambo la kwanza kama alivyoahidi yeye mwenyewe, alisema within 100 days. In fact alisema day 1 port services zitarudishwa Mombasa. Nafikiri hilo jambo moja tu likifanywa hapa Mombasa, uchumi wa hapa Mombasa utainuka na uchumi wa Kenya kwa jumla. Kavindani kauni makulia Ruto avikie kwa ilia maundu meko ya utalii na ula ukwatite kilungu kinene cha ukwati wa kaunti A wavama na Kenya yonde vatani wa kukilia ukwati wa nthi ino. Kuna masala ya bandari ambayo tutaka irudishwe. Kuna masala ya utalii. Kuna masala mazima ya blue economy. Kwa hiyo mchango wa bunge ndani ya bunge kuhusu masala haya na kuinua uchumi wa mkoa wa Pwani ni muhimu zaidi. Kavindani kaugavana musakuu wa kaunti A ya Mombasa Abdulswamad Sharif Nasir no atakana nuko vikia kuthukuma amba na musumbi musakuu Dr. William Ruto nikanako ile manifesto make yevoko ile na kutungia uthukumi wa port ya Mombasa chelolone cha kuetemea nyama ya kwi amuika na kukile ukwati wa kaunti A. First of all, does not mean that being in opposition you do not work for the betterment of the people. My role right now is to ensure that we better the lives of the people of Mombasa as governor. However, whatever it is that needs to be done has to be done. There are issues that we have to work closely with the executive. Matters of returning port services back to Mombasa would be faster if it is done with support of the executive. Matters of the special economic zones and the industrial parks, these are in our manifestos. Of course, they will work better. I strongly believe that anyone wants the betterment of the people. However, on the same notion, the members of Azimio in the Senate and the National Assembly will have a role to play and to be able to, the National Assembly and the Senate will have a role to play to keep the executive on check. We have to respect the ruling of the Supreme Court. We might not agree with some of the things, but we have to respect. That is the principle of democracy. Gilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa ni tawa Angelina Muse. Muse isia niti ukwata udhumo munini na disi okedia oingi mituki dukadivasa. Inengo ni kivadukanyo na kinengo cha mundu ni chake. Usio wa kinengo ni kana ni kindu mundu usiawa nacho na tiundu wosa wa kilasini. Musio twako manandhini wa kilungu cha inengo tuikwatiania na mutwaisi wa siathi na muthekania. Kiri joo kidogo twende Yo bundi as you do get out. You apart from passing you know around this children to 90. Mena sinduni na sindo na kitu. Mundu wina kinengo akakosa mundu wa umupata mbau ni kwa kana akalea kumela. Kina mrembo mwe unawe na kinengo cha kwana kavesindusia nyumba kana interior deco keke baumbe halafu ekasolo. Umbe tukwatiane na producer wa mbali before wambo this school. Nikinduwezi weka nikinduwezi yumi school yu mambundi asya kindu kila nisi yeni itaku confirm kila nisi kana ni chaguo Esawa vyo Iziba Amutongo TV nitwiyumitie kukwata inengo kipadukanyo kwoko na kusiumilia. Ni comedian na ni dancer na ni MC. Koma na Beti Wambua kilungu necha inengo kila wakatano kwa mbe ya saa 4:30 pa Amutongo TV ngwataneo ya Mukamba. Wemi wa ng'ombe cia yeia thire wa kilungu wasia wa mwimi ingine wana kusiye mukeka wakina mukeka usiye wakomea tomena ewa wakomea komea mwana mundu
kwete ya mutaalamu tukanena nesia maundu ma uimi na twalito transplant sasi yanata transplanting by sauteka provided with the baminto ni vena upau twaite in the field ni wet nondo tuta mina kulika mitwe wenda wabaluka pyo Otonda kwitha monda flat muno ugethi ono katema mbaro ya matambio atano ndio itegemea nondo mbaro icio tona kuongamia kiugo nima ya kungithia no yende na kwikathia muno ukambani uimi wa kitunguu thini wa kilungu wasia wa mwimi kuna ana kolele no kitungu kibanda ana manya kuna ambia kwa kitungu ko wewe masindula simbesa ni mazira simbesa wasia wa mwimi. Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. Psalms chapter 23 verse 4. Though I go through the valleys of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your support is sufficient for me. You make ready a table for me in front of my haters. You put oil in my head, my cup is overflowing. Amen. Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. Mukamba ni wese uimani udhui na kwa uondo ilite kubatithia na uima waku. Rafiki Herbal Clinic ungua Dr. Muithia nicho kliniki cha ndawa cia miti kila gitongote kwa uiti muithianu na wanda wasiki wa ukunikili wa science nitu itama woke wathukanio ta typhoid, ndetema, amoeba, mbio, ulcers, arthritis, kulea kusia, kwambatoni ndakame, kukose bina wa kiume, mauma kikonde, asthma, mauma mitambo, fibroids, sukali na mauangi. Nituthoka kwaku kila chumwa wa kwambililia tuithe wa Masako, Kibwezi na Kitui Kabati, wa keli tuithe wa Mombasa Changamwe, Kathonzweni na Nunguni, wa katatu tuithe wa Mwingi, Matuu na Matiliku, wa kana tuithe wa Kitui, Emali na Voi, wa katano tuithe wa wote Kasikeu na Kamutei, wa thanthatu tuithe wa Ilobi Mulolongo, Kambu na Mutomo. Kana tukunisi mukwesela noti muonza imonoti kenda kenda noti noti nyanya nyanya kana noti muonza nyanya noti muonza noti kenda kenda noti noti. Rafiki Herbal Clinic, we treat, God heals. Ni na udhocha ingi musiaisia tuende na kutambania imwe kao na masindano ma ukumbao katika tewa musumbe musakwe Dr. William Ruto na mutongoi wa Azimio Raila Odinga timu dhelu unini mititiano mivyo sikaloni siambe siambunge ya kati na Senate na ila ikatumika kumanda speaker na nini mombungeni sieli galiko ya Azimio na Kenya Kwanza kila umwe ethi tue ayikunia kidhui mena ukumu mbungeni sieli Benjamin Mwaka no kwithwa aitwelesea yulu wa Mauvoo. Mithimivyo ya uteti katika twa musumbe musakwe Dr. William Ruto na mutongoi wa Azimio Raila Odinga ikwatuo thayu kwengi kwi une mbungeni ya kati na Senate kamindani kasi kalosiambe sia mbunge ino kibalua kinene chetele mbunge ini kusakwa maspika ndinombano wa muthia wa yumbe mulengo wa Kenya Kwanza kwi umuthi metikilana kwa vamwe kuvitukithia Senator Moses Wetangula kutwika speaker mbunge kati na muyumbe wa Kawasin Kishu Gladys Sholei kwa mwana wa munini wa speaker. Mwana ni wa speaker mbunge ya Senate musumbe musakwe Dr. William Ruto na ngwatani ya Kenya Kwanza maungamitie ulona governor wa Kilifi Jaffa Amason Kingi na Senator wa Oyua Meru Kadhuri Murungi kutwika munini wake yana ila musumbe musakwe Dr. William Ruto utetele kuombosia ona vanini. So I want to thank all those who have supported my candidature, the 20 members of parliament who signed my nomination paper, and above all the members who have expressed positive support, and I can assure you we have the numbers. Ngaliko ya Azimio speaker mbungeni akati yu kamiti muyumbe wa tena wa Muhaya Kenneth Malende
na mbunge ya Senate ngwatanio yungamite mutongo wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka na ulambe wa Azimio kusindwa ni William Ruto nyumanini omunene muvitu unathitwe mwana wa minister munene ngwatanio ni thini wa serikali ya kati. I really do not have a story because a story is written. It's clearly written down. We just presented our nomination papers, and so the senators will have to make the decisions tomorrow. It's a very important decision, and of course we'll be talking to some of them if we can. So the only thing I could add is perhaps an occasion for national reflection, bridge building if we can. I think that is a work of the Senate. Kwanana na kalani wa mbunge ya Senate mwana wa speaker Senate wimelewa matani andu miongwena na imwe vale 13 oka ni matungi mathangwa kimiao na muonza oka maviki ya kuvita kithimi cha mwana u. Pursuant to standing order 5-6 of the standing orders of the Senate, I will at least 2 hours before the Senate meets to elect a speaker prepare ballot papers upon which shall be shown the names of all the candidates who have been validly nominated. Umundi hiwi muthano mwana kwa maseneta kuisilwa mitlatlani ya Senate bewasi kalosia mbunge katatu kuambia seneta wa kaunti ya Masako Mwandu Agnes Kavindu nuwathana uthukumute na maila nthini wa tamu wake wakelita seneta wa kaunti ya Masako. Ona kutwika nye na wabina tumete chamani kimwe cha Wiper Democratic Movement. Kila kitongwe weni His Excellency Stephen Kalonzo wa Musyoka. Nienda kwa siakana kiukine na wanandu chakana tumite chamani kimwe oversight nditona kwa nesondu bailite. Kiu nienda kumuhakikishia andu mama sako kana ningu kiprove wrong nundu nika oversight nesa undu bailite. Pe kulango na vitio ngeta wabina ngamuya yini vitio na indi ndimo correct lakini indi akaema kurekebika na kwa indi ndio saa hatua ila ya senator na ndiye ka oversight properly ndikianga inundu ni mutangie na ndi compromise nundu akwembwa tumete chamani kimwe. Delivotia Vilingi wa Mauvoo kumava musini lovi nye nitawa Benjamin na mwaka. Kavindani ka serikali sieteletwe kutumbidia masitwa ama memba mambunge ya kaunti ya Kitui kanzetini ya serikali nikana kuidhwa kidito cha kwambisia uthukumi a memba mambunge isu ni makulwa kuia ivadhukanyo siasa ama ute na ukwatana na gavana wa kaunti ya Kitui Dr. Julius Malombe nikana kutwaisia uthukumi mwailu isioni sia kaunti ya Kitui uwineno ni chalo muli na ula wonanitie wendi wa kukitia mwana wa speaker mbungeni ya Kitui vala weta anyuva hata speaker no kuikedia ivadhukanyo siasa ama na ila inakusiwe mbungeni mbetu ya Kitui nisiavikia na kuthela. Onesmus Chalo ni mwandiki wetu wa Mauvoo. Kabindani ka serikali yateleto kutumbithia masieto ma memba nyuvena olote mbungeni ya kaunti ya Kitui kanzetini ya serikali nikenda kwithwa kithito cha kwambisia uthukumi na sikalo cia mwanya cia mbunge. Mwanya wa speaker wa bunge ya kaunti ya Kitui na melwa matane ndongo ikauta Chalo Moli na ulani umwe wananeti wendi wa kukitia mwanya usu aina na Mutongo TV no aweta anyu vata speaker akakwata nya memba mambunge ya kaunti ya Kitui na governor nikenda kwa ili uthukumi kaunti ya Kitui kielelone cha kutethesi ya memba mambunge ya kaunti ya Kitui na governor wa kaunti ya Kitui Dr. Julius Malombe kuyanisia mawatho ala manathie NMB vindani ya kwikunia maleve na kutethesi kuluta maendeo na mbe isione cia kaunti ya Kitui. Speaker alikwithia aikwatania ikomano yonze ya MCS irrespective of their parties where was speaker ni kumoderate ni kana with the no anshimwa maonzo mumite ya matofauti ni makuwa me valued so that ni kana ma contribute katika where wa legislation na representation ya andomo ta speaker ngosa weosu na a lot of responsibility nga kwatana ngudhu isu ya heshimiwa MCS irrespective of their parties, respecting the majority na respecting the minority na ala me nominated na ama siya manini na ni commented na mo ni commented na heshimiwa onde angama hakikishia kana nye
ta speaker wo ndike na favorism kwithia nina a small group ya heshimiwa ambao makethia mena advantage pe waangi tukathukuma imwe as one house. Hingi chalo nwaweta kwithia otalo munene wa memba nyuve mabunge ya kaunti ya Kitui amwekane melo munenge efusoyo ya kumunyuvata speaker wa bunge ya kaunti ya Kitui aithingilela vata wa kometa memba mabunge ya kaunti ya Kitui vamwe ona kwithia manyuvito na siama siki vathukanyo no kana kuthukuma kwa vamwe. My MCAs alamalikite ni young people mena vision, young people masia simbe sana menda speaker we caliber yao, speaker ukumaelewa, speaker we open minded, speaker usia simbe na utona kuthukumanesa na MCAs na serikali ya governor. Bunge ya kaunti ya Kitui na otalo wa memba nyuve 39 alama nyuvetu asiama kivathukanyo na ange matena siama vala siama sia kiuteti ukwatu kuongela memba ange kwisilanzia sia kuolotwa aonde meikwatu kunena na wasi omwana kunyuva speaker ulo kwithia aitongwese sikalo sia mbunge ii vandu velungu ya miaka 5 yukite. Tuenda speaker utona kutethesia ma MCAs kuthukumanesa atuma Kitui. Speaker utona kukwatania group ya aheshimiwa malikile ta MCAs ni kana mathukumanesa andu ma Kitui na kuthukumanesa na governor witu Dr. Malombe. Serikali ya Kitui ikajaji wana performance yao na performance isu itona kumana na uthukumi wa MCAs mathukumite na governor. Nitite kivila ki kwa aheshimiwa MCAs ninena niti namo nilikomanite namo na ngamelesia unula tutona thukuma imwe ngamatethesia ku improve welfare yao na welfare ya anduma every ward that they represent nikana to assist the governor ku governed ku kwendeze Kitui itumbe. Utalo wala mwana nete wendiwa kukitia mwanya over kaunti ya Kitui ni 15. Tikibila ki ni kwitha ni ndonete needs yake isi change in Kitui. Kenya ni change. Otondu mwezi serikali ya Kenya ni senzisi tuinda serikali mpya. Serikali ya kuibanga, serikali likire na maendeleo. Na maendeleo sino mbakamo katika Kitui. Na maendeleo sima kiuka Kitui na tusenzisi speaker. Tilivota Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ya Kitui neto Onesmus Chalo. Movea wa kusuvia nyamu sia kitheka wa KWS uvonge wa kaunti ya Masako ni waendeka kuthinikia kwa mitukili na wa nyamu sia kitheka ni muthemba wa mbiti ila siende kunyamasia ekalisioni sia kalima kathei kiasa mathatani wavamwe na itimboni ila si makutano machumbi ukamba wa Athi River. Nyamu iyu itwika ni muisio kwa ekali maisioni isu na mono sia na nini ila si kuthima skulu ni masani makioko. Ukuleo yumwa ni MCA Musakwe wa ward ya Kinani Mathatani ukamba wa Athi River Francis Wambua Kavyo. Daniel Mongela na Ingewa. MCA munyive wardini ya Kinani Mathatani ukamba wa Athi River Francis Kavyo ni wenda maofisa mamuvea wa kusuvia na musi ya kitheka KWS uvonge wa Masako mose itambea mituki na kuvika isioni ila enenthi masio maende na kwikala na wia maikia na musi ya kitheka na kuveta na muisusi ya kitheka ila sio vithukia mawikalo ma enenthi ngina masani ma muthina unulo matite na wia munene. Ishu ya nyamu ila siethitwe si nyama cia andu maitu isioni si kivathukanio kiasa Mathatani Moria na kisio che Timboni na twenda kunya witano ni kwitha twithitwe tuyunya malalamishi kwa muvea wa nyamu na mbikia yabu tuinesa kuona hatua yoyote yosetwe na twenda kunya witano nundu nyamu nandu kwa yu mosa kwa valo kwikala twenda kumakulio kwa ndai ama sisiondu thina ucio utonyo siewa ukashulikiwa nundu o yutike ndu kyosenyo utembete muthenya wikoma na mbiti ngesi ukasikoka iwoti na soko wa chumbi muthenya. Ingi MCA munyive wa dini no ya Kinanie ni wenda muvea wa kusuvia nyamu cia kitheka KWS wikithikana ni vethi wana wani wa mituki wa kwikia wiyo
kundukula kwikala na mwithi nikenda kwikithekana vainethiwa na muvulano wa ene nthi na nyamu cia kitheka undula waelesakana uende na kuiya ciana cio wiani wa kuvithukiwa masani ala ciutambuka maskulu na twina thina na kwikalania nyamu lakini ve bata kula kuvathitwe kwikala nyamu ukethia no kwaiyiwa nesa nikana ukethia mwene nthi nake avanda liu wake kana o twindu tula twomaendea kwika kana na security ya mo ukethia ni guaranteed nundu I think no munonie cases cia nyamu mbitie no miekana ngaliko cia ba muthwani ba chumbi be ibinda yengi bethiwe na cases so twendo kunya wetano kwa mivela yusikanite na muno muvea wa KWS kisioni cha Masako na even nationally masisye undu tutonya kushulikia swala esu kwa mituki nundu mbingi ila sio tuthenia bane private game parks ila nini game reserves ila sio SYOMBUA kaviti wokaba manzoni pe andu metekilile kwikalania nyamu lakini mayenda kusuvia tuimo ingi oivindani ma-MCA va kauntini ya Masako metele kuithwa kithitu Francis ni waelesekana vena vata munene wa silikali ya kaunti ya Masako ngwa utongo imwe wake mwandu wa vinyandeti kwikithekana mathina makiwa ala methitu mekalile ene nthi makinani ni mathinikiwa kwa kwinza silanga na kunyaicha kiguna miveleki isio nesikivothokanio kula ene nthi methitu maitambuka kwa miendo mesa kumantha kiwu cha utumia kila muthenya isho elenge no kwenda ukunya wetano kwa county government ya Masako ondo twina mwikio na mama na nitwese wenda ya kusettle na twimukulia or within the first 100 days yake cia kwenda obisine asisya thina wa kiwu la webwelete kisioni cha maboko na isio ingi cia Masako nondo kiwu ni thayo na akasisyo kiwu akashulikio kwa mituki withi andu ma Masako imatetheka na twina imani kana mama nuko kuna wia museo na ila wona settle twikwatia maundu asu nukushughulikia enela mwonkela Mutongo TV kumuva kale makathei kinanie kauntini ya Masako ivinda ya mundu thayuni nthini wa muito kivathukanyo ya songambe nayo miaka ya uthukumi yetikilasya mundu kuthumuia wia na kwikwatia matunda ma kila withitwe aiteria komana nake John Kimuyu wandama ulani mwalimu uthumuie wia na wambiye usomethia kuma mwakani wa 1961 na vala yu wina ukuu wa miaka 85 mwalimu John kila uthangasya na kuongela vinya mwini wake ni kuthi na kisululu kila muthenya na vala utaenda savali siangali ingi kuma mwalimu John ambiya uthukuma wia wake ndae South Civitali kana kunywa ndawa na mwekio wake wa wima wa mwi ni utheu vala uthamba kila kioko na kiwu kirithu amuka mbe wa kutoa kisululu chake Boniface Mutisya nutumbanisye ngewa i Utwini wakalie ni matungula uthiloni wa zuwa kaundini ya Masako muziki wake mwalimu Kimuyu na kisululu chake kila utema ukitumia kila muthenya ena miaka misio nthini wa wake wa walimu ula wethiiwe uthukuma kwambirilia mwakani wa 1961 kandi ena kwisila mathangu kivathukanyo na kumanya uvuo kana maundu kivathukanyo ala methiwa maikiteka na yue no kwa miaka 85 na kuwetakana nuvikie na usomethia vandu va ilungu mbe wa miaka 30 1961 wona mbe usomethia Tala Boys na somethia mwaka ucio wa 1961 62 63 kila wiki muno nthini wa uima wake wa mwi na kwikithia kana ni waukitana wau ni kuthamba kila kioko na kiwu kithithu na wende ni uthukumi wake wetakana vaye ivinda waisa utumia ndawa kana kosa yesila ya kuthi sivitali kumantha woiti nionta nzomethie miaka 33 miaka yako ya nthe 85 mkwanza nditane asia mabuku nzoma kila muthenya kona isivitali ni kuthamba na utabi kuthamba tuwira utabi kuthamba tu hiyo ndunge aye sivitali ndienda ndende mu sivitali enda mundu emu yute mu wiki sivitali ke
Onakwithwa mutumia mukuu wetakana kuthambana kiu kithuki ya isaitha na uthonthini wa mwi wake na nondo lote sauti ya kwika kila muthenya. Ona thika walimu ona ndia isa kwa ningu hospitali. Wa mukai mandha na kiuba laki twana ndondo ziumbirwa. Ai no ikwata pina na mwi wako yezo imusio. Kitume kila kitume tenezo ni strong nondo akwisubia. Nini manite nzia undu mundu wesu waile isubia. Na muka kwacha namba kwizikija kiunga thamba gathea piu ukethia nina kwa mwako ni watambuka na ezo ni we nguthite witambuka neza ndiele kalasia kiko kinigala mone kila no kitiacho ne kiukita kita kiko nirikemendera muno kiupi ndibatacho Kutoa kisulu wetakana nondo mwa withito wa vata thayoni wake kutumia kukota malenyu na kwikithekana mwi wake wina vinya aitambuka isioni kiwathukanyo gukethanya na nyanya na kwikithekana na nesa utumia ngali bila unutembea nenda na kisulu kwa sababu bandu waza muno bandu wa tabai maili mongole no yona kisulu tu ni twete twaitu ni kya exercise nenda ki ulumu wa mwi wako kizululu Onakwithwa vikia na uthio muya uya wetakana wenda ungamia maundu onthela mamukoneti maki uthukumi na ni wosie wendikana itambia ya kuendea na kuima uya ni wo usombia ni kala kumusini we yako ni wakwati na kwati wa nema na wakusomezi na wanima bayi onge ngweta hivyo atekuima ndo ama madhumuete mailimana malike kwamba mambo dhamba mathe na mundu aimbania kuina kisululu kana ndukenda we mutoka Indewe kila kimwendeza kila muthenya ni kwatia maundu makoneti utiti onakwithwa we mwalimu kila kimpendeza muno nendewa ni siasa isi ni vatasi muno sia dunia no ni na tuikie mwalimu na tuikie nesio tuika mwana siasa na mina walimu na kama something yone nende we siasa na siasa no na sienda nundu ngisomethia pe something to history na somethia yuna kwete atumia ni zone mwana ni mundu wende siasa wendi wake munene ni kwiyenende onthe kusavata na kisomo na kweka ulekelia manyiwa kwa mana na kulea kisomo isusi ikola school yaelezo ikola school nundu asia yasuni mena mavitio maile omana kana kailezo kaili onana kana kai vitio kana mundu yevitio ni musei utona vitio ni musei ni uki kila mundu nutania kwekala thayo museo na muno aingela mekalanga miaka mingi utha wotanuko kana andu mamukono came with so much conflict in the Mount Kenya Mutongo TV kuma matungulukao ndini ya masako nyeni toboni mutesea naendi andu ala mutagamba ni kwatie mwavikia na kwenye wia na ala muthamba na kiu kivyuni kwatie mwavikia mana ndawa ya kwema kuthi sibitalini naendi kaitu kwatie uthumo munini ningucio kirio ingi mituki Mukamba aisye ngundi yambe niyo kau indi ni sia wetina ne kabila niambia wengi mukamba ni wisi sia kusandongoi inyusa muluo yu vai kunyo muluo nondo Vilingi ni wabugwa ukamba witu ni museo na wilato ndi ito Mutongo TV kwatanyo ya mukamba ni Twafrika Mauvoo makele mavuti no konya uteti utandithia na nima no manithwa bandini wa Vilingi wa Mauvoo metha maitu menguno kilandwani ukamba witu kuma ketwinzene mweka make ono mama sako mamoka nenyo mama sako mweka nyamae ono mama kuene matinda Anaitu maisio sia kisuani nginya musini munene wa Kenya ilovi kitambasie kwata iki lalawa nundu woni wenyu wa Mauvoo wa thela itina wa Vilingi kuvuvwa yu mwe makwata mema vyo maumete iko cha kimwe kiruanda na ngwatanio divina yu Mutongo TV nikoka memekoka kama visa alake ukwatanya mukamba Mutongo TV
ngwatanio ya mukamba nitwabika ubanga uisanda indi ndwaya wakulume ubanga ni wisi kwicha mistali no wichenginya ukeyuma wime kwicha ndwana ni undumwe na kukwatia ni undungi neve tone single 300 na kwenda single 300 mundume pedina masitwa nitawa Faith Mwende we single ni kaleto 300 ni single ndio ese 300 lakini 300 kwa time mingi kwa mundume single 300 na no manda omuntu ni manda mundu tuto no share single kwa mundu genuine mundu trustworthy aume namo komata wiwie ni utuma fair ukaiwa akanamo komata liketwe kilasi ne cha character development ndaka mezo ezo da wambitese kota nenda jinuka gwete senda kame kwani kwa yake ya mindoni kama ile uwe na kola kwaondoka ni kula sio kwa kilende kwa hii mbesa siakwa hii wisa kukwatithia mundu kwendete thayune chawo cha ndwaima ni undu wivinya muno kwatiania na Peter Mutuse wa Maunda gavana supporta baby sitola mwitana muno mutane indi twenda kuonenge buso tukwete mundu mutako mana ingi maishane kila wakatano kwambia saa 12 na ndateka miongo ina cia iya mawiyo kilungu ni cha mbenzi wiyone au memesi kupindota na aka mesi kupandwa ni va Mutongo TV ngwatanio ya mukamba mbenzi. Dial *811*464# to get Proverbs 3 verse 5 as your skiza tune. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to him and he will make all your paths straight. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. This will bring health to your body and nourishment to your bones. Amen. Dial *811*464# to get Proverbs 3 verse 5 as your skiza. Mukamba ni wese uimani uzui na kwa uondo ilite kubatithia na uima waku. Rafiki Habo Clinic ungua Dr. Muithia nicho kliniki cha ndawa cia miti kila gitongote kwa uiti muithianu na wanda wasiki wa ukunikili wa science nitu itaama woke wathukanio ta typhoid, ndetema, amoeba, mbio, ulcers, arthritis, kulea kusia, kwa matoni ndakame, kukose bina wa kiume, mauma kikonde, asthma, mauma mitambo, fibroids, sukali na mauangi. Nituthoka kwaku kila chumwa wa kwambililia tuithe wa Masako, Kibwezi na Kitui Kabati, wa keli tuithe wa Mombasa Changamwe, Kathonzweni na Nunguni, wa katatu tuithe wa Mwingi, Matuu na Matiliku, wa kana tuithe wa Kitui, Emali na Voi, wa katano tuithe wa wote Kasikeu na Kamutei, wa thanthatu tuithe wa Ilobi Mulolongo, Kambu na Mutomo. Kana tukunisi mukwesela noti muonza imbonoti kenda noti nyanya kana noti muonza nyanya noti muonza noti kenda noti. Rafiki Herbal Clinic, we treat, God heals. Nena udhocha ingi musiaisia ni uvucho munene kwa enendi makisioni cha kijito kwa misanzi kikatini na cha tolu ilasi wodini atala kiliombunge cha matongolo itina wa ukulio uo wa dhina wake uo kusungiwa ni serikali ya kaunti ya Masako uone itina wa mulati wa Ndovoi ula wambiwe miaka kauta muvitu ni musumbe watane mututia Daniel Arap Moi kukwamwa ni serikali ya kaunti ya Masako uungua Mutongo ula una vetangiwe uvisini Dr. Alfred Mutua boni mutisia na Mauvoo. Ni mulati ula wambiwe na itina kwesa kwa maende kuthaikwa ni serikali ya kaunti ya Masako kuma mwakani wa 2019 na indi mwakani wa 2020 na mkwesa kwa takivu na kila maende na utumia yambiwe ni the late President Moi 1984 na niwo Ndovoi enziwe
ingo ile baute natekala inywa kiwu yaumite kiwu ba ito ngina sengani na no twanywe bandu ba myaka ele na yathuka akume binda yathuka titwiteithia andu mama tungulu titena kiwu kwa binda yasa na ibinda ya county sioka 2013 niguo twethiwe na proposal kula kwi governor Mutua tukulite kana tutono soviwa ndobo yenongo lakini landu ma county matumiwe maokaba ni malile ndobo yengo na maona itatoneka usovika enende maina na Vilingi Mauvoo ni maleseta methi utamaisila muyo mwito ila maende no mantha kula matonya ukwata kiwu indi yumegi kwata mateuthoa na ukikwata bakuvi na kula mekala kana mesini yo tunaina thina wa kiwu nundu aingi tunataba kiwu misini kwa andu kana ndobo-ini cia andu oila kindu cha mwene niwe wimanenjia abanga kubunga niwe kata ni wabunga ti waguo lakini jutu ina mubea ni kwithwa itu kwatie kigu nundu ivi ibeti tunaina muhiyo mwingi bio nundu kigu tio mwisi nocho kila kindu chonthe na kigu tutena kigu tunaenda kundu kwasa tukamanda kigu kitutaiva na mbesa yikuo ina ikuo na yutu inenga tukwara kiucha amana msemusa kuungwa chama cha Wiper Jackson Ndaka ni wakatha ngwatanio ya tongo yalama na ivelani na ingie kukulia lama kwetho ivela na mokwetho maikwatania na kukulia uko wa melati kiwathukanyo kenda kutethia mwenendi kiuo nicho andu methame na batacho maisha ndimo ni kindu kimwe ninetazia kura ndiasia ningoma nengelelia na kana ambewa samwano namba utungia mheshimiwa lo nengalile kibila Mheshimiwa Alex Kamito mubya we mwana muno project ni wawambie na palo nabikise ni mwashua nino ngwendelele pio apa iwe aunambiwe ni Mheshimiwa Alex Kamito ngutiote mumine numyukanya muvyo kuyenende alame na matambe kana mesile makwananga melashi na kuthiuba thukani na malanyola mavangiro ni serikali ya county ondo mwana kufikiana kwananga imwese andu ila sikwariro ni nende isioneka kukanyo va county ni Masako thukumana na provincial administration ndake thukumana na chief na OCS wakwatwa uitila kindu isuita wa economic sabotage ukaenda nthini na ndukakunezi mwaze no kwatiwe tezawa ona muzi waku akwati ati kamwe ambaye kana nake ambozo kanyola wailite na mundu wezi ena kamutwe kautilanga mebeleki hata bwewe serikali ni mwene na akwatwa akama na kazi kati wana kitu kita wa economic sabotage na akobwa miaka mingi kwa uti subiane na sindu situ na ende siana situ na sio kaitabwa kwa kakuta kewu kabungwe mubele kionesa na mamini utakewu mapinge na mo memba kana alama za kurota sami mokwatia mulati one mathana kuthukuma mwenende vate gusanisio ondo mwana kuthukuma memwamba kutongiania na kwaile mulati ukenda kutethia mwenende kou kindu kitu ambeani acho tene na indi nundu nituona kana tabu imwe cia bungwa ila ingenesikie ye kuola kila kitu masiole kana ila kutesua ila kuisua kiwuchu kirigela bandu na ndi tukethe ape mete ukwata kio tumanthe tuika kamati kwa utu ikwata ni yapyo lakini nundu you count twambio bikapale na bikete na nitukite phase 2 yundi twisukumange na itu Mutongo TV kuma matongo county ni Masako nyaneta oboni mutesea itina wa walanyo wa kisomo va Kenya wa 844 kwithi wa wende na uthela na ulamwe wa CBC kwikinyia ase ingi va Kenya na alase nasio ivaniwe kulika maskulu ni ma junior secondary ni maende na kulia nilwa nindi aingi mo mayelesea kana kuvikia vuma ya isa kumanya undu walanyo wa kisomo uvaniwe kutwaiwa mwalimu monene wa skulu wa junior secondary wa Alibad county ni ya Masako weta kana kisomo kicha CBC kina uniko monene kwa amanyiwa vala wenda asi kunenga walanyo ivinda na kusiaisia amanyiwa alame ungua uo undu mekukila Daniel Mongela ni watumbanisia Mauvoo itina wawalanio wa tene wa kisomo wa 844 kuvindua nola wa CBC kwa mbisia utumiwa yu asi na manigwa unduma na alimu makilasi cha 3 kana grade 6
ni maende kuyumbanisya kulika nthini wa junior secondary ngimaende na ulianilwa ni nthi mataisa kuelewa yulu wa walanio wa CBC ula wende na ukonia siana na siimo kwa vamwe. Kuna knitting. Juu ni mzazi. Naitisho kama mauzi, naitisho sijui stuff zingine I don't know, but juu mimi ni mzazi lazima nikuwe concerned. Ni kweli lazima ninunue. So naweza sema CBC imekuja kufungua watoto akili. Kama saa hii sure tukiongea kweli juu saa hii unajua anafanya kenye anaona, si kenye anasikia. Unuwe mwalimu munene wa skulu wa junior secondary, skulu ni munene wa Alibadva kauntini ya Masaku ni wailesekana ni vatoneka walanio ukethwa we wa utandirio munene kwa amaniwa nundu wa mamanisyo ala maende na uvundiwa na masomo ala maende na ukwata. That CBC is good because when you compare learners who have gone through the system and those who went through the previous system, that's 844, you cannot compare them. You can say the ones who have gone through CBC have knowledge and they can be able to apply that knowledge. But the other system, that's 844, only give content. But when it comes to application, learners had a problem. Ingi ndaelesekana ngalama ya yulu ni yende na ukusi wa ungua wala nio wala wakulia asima ende na kuyumisya ndaelesekana ni vatoneka matunda ma kisomo kima kuoneka ivindani ukite wala amaniwa amena mavuso manene maukwata mawia kumana na mauvundisyo ala meukwata vaisaniwa na wala ni watene wa 844. And I'm advising parents is good for them to have a positive attitude and adapt this system and accept it because it's going to number of learners acquire the knowledge that's required in this present world, and I believe all learners will move this country to the next level when it comes to development because any knowledge that is acquired and applied will enhance development in the country. Unuwe vone wakulia muvea wa kisomo vandi ya Kenya kukuvatha ilovia maskulu onthe mevo alama kimbene nikienda kukithikana mwalanio taya makisomo ni methi wa maende na kukila na maniwa kumaniwa undu vailite. This one being a public school, private school, when it comes to such a portal, I think some learners may be directed by the government to come here. They may be chosen by the government to come here. And you know, that one depends on parents' choice, depending on their ability to pay. You know, government schools are financed by the government, but as parents are the one who finance that. So in case a learner is chosen, and I am also advising the government in the future, they can consider directing finances to private schools when they place learners inside schools, so that there can be that equity we're talking about. Uka kabindani kala maskulu meki vudhugani ma secondary maende na kuyumbanisya kuambisya kosa amaniwa ma junior secondary wala namo asi maende na kuyumbania na ilovia na kuumbanisya na siona sindu ila si kuendeka nikenda kukidekana wala ni wa kisomo ni waendea. Daniel Mwonkela, Mutongwe TV, kuva kauntini ya Masako. Sivitali wa kimanisio cha kwika ukunikili wa maundu mawiti cha Kenyatta ni chambisia kisisi cha kwika ukunikili wa kanza ya memeo ila yende kutelemia talamu mawiti ndiyo onde kisisi kiki kwa tite muvodhi wa kimanza cha milion manana kuma muveane wa kwika ukunikili wa NIHR kimanisioni kinene cha Manchester na walanyo wa Christine Foundation itina wa aingi makwidhi wa matuwaisi ukunikili dhini wa kaunti itano ila kimanza ila kanza ya memeo yikinite muno hainena kavindani kwa mbesia kwa mulati mwene kivila wa board ya kimanisio cha Kenyatta University Research and Referral Hospital Professor Olive Mugenda ni wawetaka na kaunti ila sikinete wa uniusu nisosi kubikia kwa mbiwa na vala ni Kiambu, Meru, Nakuru, Nyeri na Kisii. Cervical cancer and maybe learn the causes. Some people argue is hot tea in some areas, in some counties, the taking of hot tea. Others argue that it is mirror. Others argue is busa. Whatever it is, we would like to find out through this project. Now we want to
get into the science now and get a better understanding. So preliminary data is there. We know the prevalences from different parts of our country. We know that it's more of it right now in the central and the western part of Kenya, but we want to do even a more thorough understanding of why it is in those places and exactly identify the reasons why it is there is more prevalence in some of those counties. This cancer of esophagus has 100% mortality, which is of course very high. And we wanted to know how we can help Kenyans overcome the disease, even treatment, and especially how they can avoid the disease. We got 400 million between this hospital and University of Manchester. Most of that money is going to be spent here. We are going to do this research in 5 counties. We have Kisii, we have Nyeri, we have, I think, Kiambu, Meru, and I think Nakuru. We'll be able to compare, are there factors, environmental factors that are causing the disease? Who are the people getting the disease? Are they the older? Are they the younger people? Are there conditions that, are there that are, making them get the disease compared to other communities? So you'll come with answers, and that is our aim. Gavana Musakwe wa kaunti ya Mombasa Abdul Swamad Sharif Nasir ni wathana kukitana na thina wa kiko kingi kila kikisioni cha Mwakirunge vamwe na isio ingi kaunti ni isu na ila sina kiko amina kwithwa kirito cha wea kwima tuku 15 mwaine o aine na kavindani kaleta mbukite kisioni kiu cha Mwakirunge atianite na munini wake Francis Doya Nasir ni waikili serikali magisio kiu kana no kuendea na kuikia mawalanyo memwanya na makambuni makiene kumandisianza kuona kana ni itona kuvikia kwa liula kiko kiu na kusevya sindu itona kuna ekali makaunti isu ya Mombasa. Kupeleka county court ili waweze wanasema ya kwa hii site iweze kufungwa. So ni lazima tuwe ni wenye kutii sheria kama serikali ya county. Na we have to have a long term solution. Na ndio tumesema ya kuwa katika siku 100 katika ofisi tutatoa expression of interest, international expression of interest kwa kampuni zote zilioko katika dunia zenye kufanya mambo haya ya recycling. Hatuwezi kuendelea tena hivi ya kwa mara gari limeharibika klachi. I don't want my job to be sayote kuambiwa ya kwa kunataka hapa. I want my job iwe kazi yangu ni kuangalia mambo ya uchumi wa Mombasa, kuhakikisha ya kwa investors wameingia, kuangalia mambo kama hayo. Isiwe kazi yetu saa zote sisi ni kuangalia mambo ambayo kwamba let's not reinvent the wheel. Sehemu nyingine katika dunia wanafanya mambo haya, and I think we need to follow suit. So within the first 100 days we give out an expression of interest, tuangalie how the response will be. Mashirika yote yenye kufanya mambo haya ya recycling all over the world, there's better badala kuambia saa yote ya kwa gari zimeharibika, sijui clutches, sijui gari imeharibika nini. Let that be a company that is just dealing with that. Our role is to ensure that we have a stake in the recycling plant. Na kama nilivyomsikia governor alivyosema, priority yetu kubwa sasa ni kuhakikisha mji wa Mombasa umerudi kwa msafi. This is our biggest priority, and I think when tukifanya hili tutakuwa tumewafanyia watu wa Mombasa haki kubwa sana, manake wamelia kwa muda. La pili, nafikiri tumezungumza kwa kirefu ni kuhusiana na jahili la hapa Mwakirunge. Tumekubaliana kwamba kuna kazi kubwa ya kufanya. Moja wapo ni kwamba tunakwenda kuhakikisha kwamba, manake jamii ya Mwakirunge, watu wa Mwakirunge wamekwenda kotini wakishirikiana na Action Aid kupinga na kutaka jahili lifungwe. Na tumekubaliana na governor kwamba moja hapo ya jambo ambalo tunataka kufanya ni kukaa na jamii tuwaeleze ni mpango gani tuko nao kuhusiana na jahili.